La Cour Please be seated. I declare open the public hearing on the merits in the case of Perinçek against Switzerland. The application was lodged with the court on the 10th of June 2008 under Article 34 of the Convention by a Turkish national, Mr. Dogu Perinçek. It was allocated to the second section of the court pursuant to Rule 52, paragraph 1 of the Rules of Court. The applicant being of Turkish nationality, on the 18th of October 2010, the Turkish government informed the court that they wished to exercise their right under Article 36, paragraph 1 of the Convention to intervene in the case and submit written comments. On the 17th of December 2013, a chamber of the second section declared the application partly admissible and partly inadmissible, found that there had been a breach of Article 10 of the Convention and held that it was not necessary to examine separately the complaint under Article 7 of the Convention. On the 17th of March 2014, the Swiss government requested that the case be referred to the Grand Chamber in accordance with Article 43, paragraph 1 of the Convention. The panel of the Grand Chamber accepted this request on the 2nd of June 2014. On the 12th of September 2014, the Turkish government informed the court that they wished to exercise their right under Article 36, paragraph 1 of the Convention to take part in the hearing before the Grand Chamber. On various dates between June and September 2014, the Armenian and French governments, as well as 8 other third parties, were granted leave to submit written comments by virtue of Article 36, paragraph 2 of the Convention and Rule 44, paragraph 3 of the Rules of Court. The Armenian government were also granted leave to take part in today's hearing. The Swiss government are represented by their agent, Mr. Frank Schürmann, head of the International Human Rights Protection Section, Federal Office of Justice. He is assisted by Professor Daniel Thürer, counsel, Mr. Jörg Lindenmann, Mr. Adrian Scheidecker, and Ms. Cordelia Erich, advisors. The applicant is represented by Mr. Mehmet Cengiz and Professor Laurent Pech, counsel. The applicant is also present. I have granted Mr. Cengiz and the applicant leave to address the court in Turkish. Their interventions will be interpreted into the official languages of the court, English and French. The Turkish government are represented by their agent, Mr. Erdogan İşhan, ambassador, permanent representative of Turkey to the Council of Europe. He is assisted by Professor Stefan Talmont, counsel, and by Mr. Ahmet Münshi Özmen, Ms. Halimi Ebru Demirkan, and Ms. Melike Ilmaz, advisors. The Armenian government are represented by their agent, Mr. Gevo Konstantin, Prosecutor General, and their deputy agent, Mr. Arman Tatoyan, Deputy Minister of Justice. They are assisted by Mr. Geoffrey Robertson, QC, and Mrs. Amal Clooney, counsel, and by Mr. Emil Babayan and Mr. Toby Collis, advisors. I welcome the parties and the third parties' representatives in the name of the court. I would also like to welcome a delegation of judges from the Turkish Constitutional Court and a delegation of judges from the French Conseil d'État who have come
on a visit to the court and are present at today's hearing. Having consulted the agent of the Swiss government, the representatives of the applicant, and the agents of the third-party governments, I have determined the order of addresses as follows. Mr. Cengiz and Professor Pech for the applicant, in addition to the applicant himself, will speak first. Then Mr. Schürmann and Professor Thürer for the Swiss government, then Professor Talmont for the Turkish government, and finally Mr. Kostanyan, Mr. Robertson QC, and Mrs. Clooney for the Armenian government. I call Mr. Cengiz. Benden başlıyor. İtiraz etmiyorum. Go ahead. Yes. Can I begin? Dear judges, I'll try to tell you my opinions in 10 minutes. As we told you before, I will speak English, Turkish. Efendim, bu davanın özü düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Sayın Perinçek hakkında İsviçre Ceza Kanunu'nun değişik 261. maddesinde yer alan soykırımı haklı çıkarmak suçundan soruşturma açılmıştır. Bilindiği gibi İsviçre'nin sözü edilen ceza kanunu ve diğer mevzuatında ırkçılık ve nefret suçları ayrıca düzenlenmektedir. Bu konuda açılmış herhangi bir soruşturma yoktur. İkinci dairede bu hususu açıkça saptamıştır. İsviçre Federal Mahkemesi kararında açıkça Ermeni soykırımının inkarının da cezai bakımdan açıkça ırk ayrımcılığı fiili şeklinde nitelendirilmediği ifade edilmiştir. Ceza kanununun ilgili hükmünde Doğu Perinçek ile ilgili bir kararda nefret suçu ve ırkçılık suçu yer almamaktadır. Dolayısıyla hiçbir ırkçı söylem, nefret suçu gibi iddialar bu davanın konusu değildir. İkincisi, Doğu Perinçek hakkında Doğu Perinçek aslında konuşmasında hukuksal bir değerlendirme yapmıştır. Trajik 1915 olaylarındaki katliamları ve sürgünleri, yani o olaylardaki actus reus'u reddetmemektedir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık 100 yıl önce Osmanlı Devleti'nde yaşanmış olan trajik olaylarla ilgili hukuksal bir nitelemedir. Sayın Perinçek o olayların soykırım suçu sayılamayacağı, hukuki bakımdan sayılamayacağı görüşünü savunmaktadır. Perinçek'in soykırım terimini kabul etmemesinin temel nedeni hukuksaldır ve kaynağını 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden almaktadır. 1915'te yaşananların soykırım olduğu konusunda iddia edildiğinin aksine oydaşma bulunduğu ileri sürülemez. Nitekim bu hususta ayrıntıya girmiyorum. İkinci daire kararında izah edilmiştir. Tarihi meseleler hakkında hüküm vermenin mahkemeye düşmediği, mahkemenin böyle bir yetkisi ve görevinin olmadığı ikinci daire kararında açıkça belirtilmiştir. İsviçre'deki yasaklama ve Doğu Perinçek'in cezalandırılması günümüz Avrupa'sındaki standartlara da aykırıdır. Sayın Perinçek, İsviçre'de yaptığı ve bu ceza yargılamasına konu olan konuşmayı Almanya ve Fransa'da da yapmıştır. Almanya ve Fransa'da böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalmamıştır. Aynı tarihlerde benzeri konuşmaları yaptığı halde böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalmamıştır. Fransa'nın 2011 tarihinde kabul ettiği 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan yasa, hepimizin bildiği gibi Fransa Anayasa Konseyi tarafından Şubat 2012'de
anayasaya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir. Fransa'daki benzer gelişme, yine tekrarda fayda var, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından 2007 tarihinde iptal edilmiştir. Soykırımın inkarını genel bir cezai müeyyideye tabi tutan İsviçre dışındaki tek devlet olan Lüksemburg'da bu fiilin cezalandırılmasını sözü edilen soykırımın bir Lüksemburg mahkemesi veya uluslararası mahkeme tarafından tanınmış olması koşuluna bağlamıştır. Söz konusu 1915 olayları ile ilgili böyle bir uluslararası mahkeme kararı söz konusu olmadığı bilinmektedir. Son olarak Almanya hükümeti bazı milletvekillerinin sorularına verdiği ve geçtiğimiz günlerde basında da ayrıntılarıyla yer alan açıklamasında sorulara verdiği yanıtta, milletvekillerinin verdiği yanıtta özetle soykırım suçu Birleşmiş Milletler tarafından 1948'de tanımlanmıştır. Bu sözleşme geriye dönük olarak uygulanamaz. 1915 olaylarına uygulanamaz. Keza soykırımı inkarı cezalandıran yasa Almanya'da uygulanamaz demiştir. Alman hükümetinin bu görüşünde dikkatinize sunuyorum. Başvuru değerlendirirken ihlalin yarattığı sonuçları da gözetmek gerektiği kanısındayım. Ayrıntıya girmeyeceğim yine. Sayın Perinçek'le ilgili bu kararın tartışıldığı günlerde İsviçre Adalet Bakanı Leupold ne demişti? Yine dosyaya da bunun belgelerini sunmuştuk. Bu kanunu değiştirmek için komisyon kuruyoruz demişti. Örneğin İsviçre Adalet Bakanı Blocher, Türkiye'ye yaptığı resmi bir ziyarette medyaya da yansıyan açıklamalarında İsviçre hükümetinin İsviçre Ceza Kanunu'nun 261. maddesini revize etmek niyetinde olduğunu, çünkü bunun ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığını, tarih araştırmalarını engellediğini söylemişti İsviçre Adalet Bakanı. Efendim son olarak, son bölüm, ırkçı kasıt Sayın Perinçek'in dünya görüşü ve yaşamıyla bağdaşmamaktadır. Ceza hukukunda kasıt suçun manevi unsurudur. Sayın Perinçek'te her kastı arayabilirsiniz ama ırkçılık kastını isterseniz 1000 yıl arayınız bulamazsınız. Çünkü dünya görüşü bilimsel sosyalizmdir Sayın Perinçek'in. Daha önemlisi bütün ömrünü ırkçılığa karşı mücadeleye vermiştir. O nedenle 5 kuşakla toplam 14 yıl hapis yatmıştır Sayın Perinçek, ırkçılığa karşı mücadele ettiği için. Perinçek'in mahkumiyet gerekçelerini inceleyiniz, dosyada var. Hepsinde ırkçılığa karşı mücadelesini göreceksiniz. Genel başkanı olduğu Sosyalist Parti 1991 yılında Kürt meselesindeki ırkçılığa karşı çıkan tavrı nedeniyle kapatılmıştır. Doğu Perinçek bu konuda mahkum edilmiştir buna benzer konuşmaları nedeniyle. Her iki konuda, yani Sosyalist Genel Başkanı olduğu Sosyalist Parti'nin kapatılması ve kendisinin mahkum edilmesiyle ilgili kararlar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk o tarih itibariyle. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu başvuruları kabul etti ve Türkiye'de ırkçılığa karşı mücadele eden Doğu Perinçek'in mahkum edilmesini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı buldu. Böylece Perinçek'in ırkçılığa karşı mücadelesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle de kararıyla tescil edilmiştir. Perinçek, ırkçılığa karşı mücadelesi nedeniyle Avrupa'nın en yüksek siyasal makamı olan Avrupa Troikası'nın başında bulunan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Puls tarafından resmi olarak kabul edilmiştir. Yine ırkçılığa karşı mücadelesi nedeniyle Sayın Perinçek, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Irkçılığa Karşı Mücadele Ligası, LİKRA, bu dosyada da ismi geçiyor, tarafından 1991 yılında Altın Tüy ödülüne aday gösterilmiştir. Irkçılığa karşı mücadelesi nedeniyle. Perinçek, Lüksemburg'a davet edilmiştir gene LİKRA tarafından.
Avrupa Parlamentosu salonunda konferans vermiştir ırkçılığa karşı. Suç iddiasının suçlanan kişiliğe uyması gerekir. Perinçek, başkanı olduğu İşçi Partisi'nin görüş ve programlarında da belirtildiği gibi ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa kesinlikle karşı olan bir siyaset adamıdır. Nitekim Lozan Bidayet Mahkemesi'nde şunu vurgulamıştı: benim ırkçı ve aşırı milliyetçi olduğum ileri sürüldü. Irkçılık benim açımdan şerefsizliktir. Sayın Perinçek böyle ifade etmişti. Doğu Perinçek'e yöneltilemeyecek tek suçlama ırkçılıktır. Takdirlerinizi arz ediyorum saygılarımla. Thank you very much. You're welcome. I now give the floor to Professor Pech. Or, yes? Mr. Perinçek is standing. Perinçek. Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar, mahkemenizi saygıyla selamlıyorum. Mahkemenize güveniyorum. Birinci nokta. Avrupa insanının özgürlüğü için buradayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi'nin 17 Aralık 2013 günü açıklanan kararı Avrupa'nın özgürlük mirasını temsil ediyor. Ve Avrupa'daki özgürlükleri güvence altına alıyor. O kararı burada aynen tekrar ediyoruz. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, farklı, hatta aykırı görüşlere özgürlüktür. Özgürlük, statikoya karşı çıkanlara gereklidir. Giordano Bruno'lar yerleşik inançları tartışmaya açtıkları için yakıldılar. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf olan devletlerin ve halkların birbirlerine karşı o tarihlerden kalan belli yargıları vardır. Bunların geleceğimiz üzerinde olumsuz etkilerinden kurtulmalıyız. Avrupa insanının bilinci 1915 olayları konusunda yasaklarla kuşatılmamalıdır, karartılmamalıdır. İkinci daire kararında 1915 olaylarına ilişkin görüşlerin tartışmalı olduğu saptanmıştır. Ermeni Patrik Vekili Ateşyan ve Başpiskopos Nişanyan bu ay yaptıkları konuşmalarda kimi Ermeni ve kimi Türk çevrelerinin birbirlerini zalim ve kendilerini mazlum olarak görmelerindeki olumsuzluğa değindiler ve dış mihrakların rolünü vurguladılar. Ateşyan ve Nişanyan'ın konuşmaları dosyaya sunulmuştur. Biz de onlarla aynı görüşteyiz. İkinci daire Ermeni Patriği dahil herkesin özgürce konuşmasına güven sağlayan bir karar vermiştir. Biz 1915 olaylarının soykırım tanımına uymadığını belirttik ve bu tezimizi bilimsel muhakemeyle, usa vurmayla öne sürdük. İsviçre Mahkemesi'ne 90 kilo Rus ve Ermeni belgesi verdik. Rus ve Ermeni belgesi. Rus raporlarına ve mahkeme kararlarına Ermeni devlet adamlarının ve subaylarının resmi rapor ve kitaplarına, Alman generallerinin tanıklığına dayandık. Görüşlerimiz tartışılabilir ama bizim özgürlüğümüzü korumak Avrupa hukukunun gereğidir. İkinci nokta, soykırım hukuki bir tanımdır. Ankara Hukuk Fakültesi'nde devlet teorisi ve kamu hürriyetleri alanında ders vermiş bir bilim insanı olarak yaptığım araştırmalar sonucu vardığım kanaat şudur: Osmanlı Devleti Ermeni yurttaşlarımıza karşı uygulamalarda Ermeni toplumunu toptan yok etme amacıyla hareket etmemiştir. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında karşılıklı Kırım
ve zorla göç ettirme olduğunu her zaman belirttim. Ermeni yurttaşlarımızın acılarını her zaman paylaştım. Ermenilere karşı husumet veya nefret içeren tek sözcüğümü hiç kimse bulamaz. Onların kültürümüze, yani Ermenilerimizin kültürümüze ve hayatımıza katkılarını her zaman vurguladım. Ermenileri değil, büyük devletleri sorumlu tuttuk. Ermenileri değil, büyük devletleri. Bu söylemimizle de Ermeni yurttaşlarımızı koruduk. Üçüncü nokta, Avrupa'da barış ve kardeşliği koruyalım. Ermeni soykırımı iddiaları tabulaştırıldı ve Avrupa'da Türkleri aşağılamanın aracı haline getirildi. Türkler ve Müslümanlar bugün Avrupa'nın kara delilleridir. Bırakınız mazlumları savunanlar da konuşsun. Ermeniler de mazlum kavramı içindedir. Onlar da konuşsun. Mazlumların konuşma hakkı Avrupa'da hoşgörünün ve kardeşliğin gelişmesi için en sağlam güvencedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğünü güvence altına alan kararıyla nefret söylemini de mahkum etmiş olacaktır. Biz Avrupa'da barış ve kardeşlik için buradayız. Saygılarımla. Professor Pech. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, permettez-moi de débuter mon intervention par un rappel de deux principes fondamentaux. Si la liberté d'expression ne garantit nullement un droit absolu, ce dont nous convenons absolument, les pouvoirs publics ne sauraient pour autant limiter son exercice de manière arbitraire ou disproportionnée, mais doivent au contraire respecter certaines conditions, telles que la condition de légalité, légitimité et nécessité au sens de l'article 10 de la Convention européenne. En effet, dans nos démocraties, la liberté doit demeurer la règle et la limitation l'exception. Ce cadre posé, il importe également de rappeler que la présente affaire n'oblige aucunement votre Cour à se prononcer sur la matérialité des massacres et déportations subis par le peuple arménien à partir de 1915 ou sous l'opportunité de qualifier juridiquement ces faits de génocide au sens du Code pénal suisse, et je cite ici un paragraphe de l'arrêt du 17 décembre 2013. Il s'agit plutôt de décider si la liberté d'expression, selon nous, protège le droit du requérant en particulier de contester la qualification juridique de génocide donnée à ces événements tragiques par des autorités publiques d'un pays tiers, en l'occurrence la Suisse. Notre client n'a en effet jamais contesté qu'il y ait eu des massacres et des déportations ou n'en a fait l'apologie. Par ailleurs, il n'a nullement cherché à inciter à la haine contre les Arméniens, comme le démontre une nouvelle fois une lecture attentive de l'arrêt du 17 décembre 2013. La lecture des observations écrites remises par le gouvernement suisse les dernières observations écrites révèlent une certaine confusion à cet égard, selon nous. Aussi, il importe de répéter qu'à notre avis, notre affaire, l'affaire devant vous, ne saurait être résolue sur la base des principes développés dans le cadre de votre jurisprudence relative au discours de haine ou celle relative à la négation de l'Holocauste, puisque, je le répète, notre client, le requérant, n'a aucunement nié les crimes commis à partir de 1915 et, de toute évidence, ne poursuit aucune visée liberticide ou antidémocratique au sens de l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme. La présente affaire pose une question tout autre, qui est celle du droit, de l'étendue du droit à défendre des points de vue minoritaires susceptibles d'animer le débat sur des questions d'intérêt général qui ne sont pas entièrement établies. Et je cite une nouvelle fois un paragraphe de l'arrêt du 17 décembre 2013. Dans ce cadre, nous souhaitons que les principes directeurs qui ont guidé votre jurisprudence jusqu'ici soient réaffirmés, et en particulier les trois suivants. En premier lieu, le principe selon lequel la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi et peut-être surtout pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. En deuxième lieu, le principe selon lequel la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d'expression, qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'arbitrer des questions historiques
qui relève d'un débat toujours en cours. Enfin, le principe selon lequel le passage du temps doit jouer en faveur de la liberté d'expression. Pour en revenir à notre affaire, il nous apparaît également logique de protéger, au vu de ces principes directeurs, il nous apparaît logique de protéger le droit de contester la qualification juridique donnée aux événements tragiques de 1915 par les tribunaux suisses, alors même que votre jurisprudence a sanctionné toute poursuite pénale pour dénigrement de la turcité ou pour description des crimes commis en 1915 comme génocide. Donc, j'attire votre attention sur l'importance de protéger la cohérence de votre jurisprudence. Arguer de la nécessité de punir pénalement le refus d'utiliser le seul concept juridique de génocide au motif qu'un tel refus porterait atteinte à l'identité d'un groupe est, selon nous, manifestement incompatible avec le droit à la liberté d'expression, car la notion d'identité est particulièrement vague et accepter son utilisation ouvrirait la porte à tous les abus. Les juridictions suisses ont fait de multiples références à cette notion d'identité et l'ont liée au concept de dignité. Selon nous, le concept d'identité doit être utilisé avec beaucoup de prudence, parce que l'on ne voit pas en particulier comment un tribunal pourrait décider objectivement quelles sont les tragédies historiques qui ont contribué à la création ou sont au cœur d'une identité nationale ou communautaire, et qu'il serait interdit de qualifier juridiquement d'une manière différente à celle jugée adéquate par une chambre législative ou une juridiction nationale d'un pays tiers. En tout état de cause, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 doit être salué pour sa prise en compte et son analyse exacte des développements les plus récents en droit comparé. Les décisions du tribunal constitutionnel espagnol et du Conseil constitutionnel français, respectivement de novembre 2007 et de février 2012, ont été citées et analysées longuement dans l'arrêt de décembre 2013, donc je ne vais pas les évoquer. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur l'article 19 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, évoqué également dans l'arrêt de décembre 2013, mais pour rappeler un principe fondamental par rapport à cet article 19 et les jurisprudences espagnoles et françaises qui ont confirmé, selon nous, que la pénalisation d'opinions concernant des faits historiques au motif qu'elles seraient erronées ou offriraient une interprétation incorrecte d'événements du passé n'est pas compatible, selon nous, avec la liberté d'expression, telle que garantie par l'article 10 de la Convention. Si chaque État est libre de reconnaître officiellement ou non un événement particulier comme génocide, il est possible de penser qu'une telle démarche est plus souvent source de division que de réconciliation, surtout, selon nous, lorsqu'un pays s'autorise à statuer ou à légiférer sur des épisodes historiques douloureux et controversés mettant en cause un pays tiers et des événements dans lesquels il n'a joué absolument aucun rôle de manière directe ou indirecte. En tout état de cause, nous contestons la compatibilité avec l'article 10 de la Convention de toute mise en œuvre d'une disposition pénale punissant la mise en cause du point de vue d'un organe législatif sur la qualification juridique qu'il convient de donner à certains épisodes historiques. En ces temps troublés, il importe de rappeler avec force que l'un des buts principaux de la liberté d'expression est de protéger les points de vue impopulaires, que ce soit en Suisse, en Turquie ou ailleurs. Le gouvernement suisse a soulevé un certain nombre d'arguments pour justifier l'existence et la mise en œuvre dans notre affaire de l'article 261 bis du Code pénal suisse, dont la formulation confuse et le caractère imprévisible ont été clairement démontrés, selon nous, par les juges Raimondi et Sayo, je m'excuse pour la prononciation, dans leur opinion concurrente commune, donc dans l'arrêt du 17 décembre 2013. Je ne vais pas répéter les principaux points, mais nous voudrions attirer l'attention de la Cour sur l'ensemble de l'analyse développée par rapport au caractère non prévisible de l'ingérence dans notre affaire. Le temps limité qui nous est imparti nous oblige à ne mentionner que deux principaux points qui traduisent, selon nous, une interprétation erronée du droit international d'une part et du droit de l'Union européenne d'autre part. En premier lieu, l'article litigieux du Code pénal suisse est justifié par l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ce texte, selon nous, n'impose cependant en aucun cas l'adoption de dispositions pénales spéciales, pour ne pas dire d'exception, en matière de négationnisme,
car si c'était le cas, une majorité d'États aurait pris soin d'adopter une disposition similaire sur la base de cette convention. Or, selon notre analyse, ce n'est pas du tout le cas. L'article 19 du Pacte des Nations Unies précédemment cité est par ailleurs passé sous silence dans les dernières observations écrites remises par le gouvernement suisse et dans de nombreuses tierces interventions. Or, selon le Comité des droits de l'homme de l'ONU, de l'article 19 peut être déduit la conclusion que les lois qui criminalisent l'expression d'opinion concernant des faits historiques sont incompatibles avec les obligations que le pacte impose aux États parties, dont la Suisse. En ce qui concerne le droit de l'Union européenne, qui a été présenté par le gouvernement suisse et un certain nombre de tiers intervenants comme la preuve que la pénalisation de la négation de tout génocide serait désormais devenue une obligation dans le cadre du système européen de protection des droits de l'homme, il a fait, selon nous, l'objet d'interprétations erronées. Cela n'est guère surprenant dans la mesure où la décision cadre 2008-913 est un texte qui a été controversé et qui a fait l'objet de négociations pendant 7 longues années. Donc il n'a été adopté qu'après 7 longues années de négociations à cause de conflits majeurs entre les États membres de l'Union européenne au sein du Conseil des ministres de l'Union. Cette décision, si elle est lue avec prudence et attention, révèle de multiples exceptions et dérogations aux principes généraux qu'elle énonce. Faute de temps, permettez-moi simplement de souligner que le droit de l'Union européenne n'oblige à punir l'apologie, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, entre autres, que lorsque le comportement est exercé de manière à inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un groupe particulier en raison, par exemple, de leur appartenance raciale. Autrement dit, le droit de l'Union européenne n'oblige à punir que les seuls propos qui relèvent de ce qu'on appelle communément le discours de haine, et non pas d'un discours qui, par exemple, s'interrogerait sur la nature juridique de crimes commis dans le passé. Aucune disposition pénale spécifique n'est, selon nous, requise par le droit de l'Union européenne en matière de négationnisme. Et à vrai dire, la lecture d'un rapport de la Commission européenne publié en janvier 2014 sur l'adoption et la mise en œuvre de la décision cadre précitée révèle que 13 États membres de l'Union européenne, donc en janvier dernier, ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de punir spécifiquement la négation, la banalisation grossière, l'apologie des crimes définis aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale. Enfin, de manière essentielle en ce qui concerne la décision cadre, celle-ci rappelle explicitement qu'elle ne serait justifiée en aucun cas l'adoption de mesures contraires à la liberté d'expression. En tout état de cause, le droit de l'Union européenne ne couvre pas une situation telle que celle qui se pose dans le cas d'espèce, si ce n'est pour la simple et bonne raison que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais plus fondamentalement, même si c'était le cas, le droit de l'Union ne serait pas véritablement pertinent dans le cas d'espèce, puisque nous avons affaire à un discours à la fois de nature à la fois historique, juridique et politique, comme l'indique clairement une nouvelle fois l'arrêt du 17 décembre 2013. J'ai cité, donc c'est la Cour elle-même, la deuxième section de la Cour, qui a qualifié le discours du requérant d'historique, juridique et politique. Pour conclure, il nous apparaît contraire à votre jurisprudence, mais également au droit international et aux enseignements du droit comparé, d'affirmer que la liberté d'expression est compatible avec une disposition telle que celle en cause dans notre affaire. De même, il est erroné d'arguer, selon nous, que l'article litigieux du Code pénal suisse serait requis dans le cadre du système européen de protection des droits de l'homme. La liberté d'expression ne saurait en effet tolérer des vérités historiques d'État, des dogmes législatifs qui portent gravement atteinte à ce droit sur la base d'une extension, selon nous, abusive et une application rétroactive du concept pénal de génocide selon le bon vouloir d'une majorité du moment dans un pays donné. De manière plus large, et en dernier lieu, rappelons que de nombreux historiens ces dernières années ont défendu le point de vue que dans un État libre, il n'appartient à aucune autorité politique de définir la vérité historique ou d'instituer par la loi des vérités d'État dont l'application judiciaire
peut entraîner des conséquences graves pour la liberté intellectuelle. Et je cite ici l'appel écrit par des historiens français, notamment sous la plume de l'éminent historien français Pierre Nora, l'appel de Blois. Nous souscrivons pleinement à ce point de vue et souhaitons respectueusement que la Grande Chambre le fasse sienne. Je vous remercie pour votre attention et je crois avoir respecté les délais qui nous étaient imposés. Merci. Merci, professeur Pech. Je donne maintenant la parole au gouvernement suisse et je demande à M. Schirman, Mr. Schirman, to take the floor. You have the floor. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour. Dans les 40 ans passés depuis la ratification de la Convention, la Suisse a connu un nombre certain de constats de violation concernant la liberté d'expression. 9 arrêts définitifs au total. Pour autant, nous ne pensons pas qu'on soit confronté à un problème de principe avec cette garantie qui, on le sait, est fondamentale pour toute démocratie, société démocratique. D'ailleurs, seul un arrêt définitif avait pour l'objet une condamnation pénale. C'était l'affaire Daman de 2006. À vrai dire, il s'est toujours agi d'affaires assez particulières, voire uniques. La présente affaire est particulière, elle aussi, et elle est sensible. La décision de demander son renvoi n'a été prise qu'après mûre réflexion. Si la Suisse a finalement franchi le pas, ce n'est pas pour inviter la Grande Chambre à faire œuvre d'historien, à savoir à reconnaître les atrocités des années 1915 et suivantes comme génocide. Sur ce point, on est d'accord avec le requérant. Le Conseil fédéral ne l'a pas fait, les juridictions internes ne l'ont pas fait et la Chambre ne l'a pas fait non plus, suivant cela une jurisprudence bien établie de la Cour. Notre motivation est beaucoup plus modeste, mais en même temps, elle est déterminée. Nous sommes en effet convaincus que les juridictions internes ont rendu des arrêts dûment motivés avec un résultat parfaitement défendable. L'arrêt de la Chambre n'est pas convaincant, principalement pour 5 raisons, en partie liées les unes aux autres. Premièrement, la majorité de la Chambre ne tient pas suffisamment compte du cadre légal et de son origine. Deuxièmement, le constat de violation est basé sur des distinctions plus artificielles qu'objectivement justifiées. Troisièmement, lorsque la majorité admet que le discours du requérant était de nature à la fois historique, juridique et politique, elle ne tient pas vraiment compte du contexte dans lequel il faut placer les propos litigieux. Cette appréciation bienveillante, si j'ose dire, a été l'élément principal pour conclure que la marge d'appréciation des autorités internes était réduite. Avec l'opinion partie dissidente, le gouvernement plaide le contraire. Voilà la 4e raison. Et finalement, il faut le dire, la majorité s'écarte de la jurisprudence selon laquelle la Cour n'est pas une 4e instance. Le cadre légal d'abord. Le requérant a été condamné pour violation de l'article 261 bis du Code pénal suisse qui réprime, sous le titre marginal « discrimination raciale », entre autres la négation, la minimisation et la justification publique d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. C'est le même alinéa. L'article a été introduit, il faut le rappeler, dans le contexte de l'adhésion de la Suisse à la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Conseil fédéral avait en effet constaté, je cite son message au Parlement, que les lois de notre pays ne répondent pas ou seulement de façon incomplète aux exigences de la Convention. La mise en vigueur de la nouvelle disposition n'a pas été une chose facile. Les discussions au Parlement étaient fortement controversées. En général, vu le conflit entre la répression de la propagande raciste et les libertés d'opinion et d'association, et en particulier sur nombre de questions ponctuelles
dont celle de savoir si la disposition devrait viser d'autres génocides que l'Holocauste. La majorité a opté pour une formulation neutre. La loi vise donc un génocide et d'autres crimes contre l'humanité. Par la suite, le référendum a été demandé. La campagne de votation, elle aussi, a été exceptionnellement controversée. Le projet a finalement passé en votation populaire avec une majorité de 54%. Nous n'ignorons pas que d'autres États ont renoncé à réprimer pénalement des crimes en question, élément auquel la Chambre a accordé une grande importance dans le contexte de l'examen de la nécessité de l'ingérence. D'ailleurs, d'autres États européens que le Luxembourg et l'Espagne, cités au paragraphe 120 de l'arrêt, peuvent aujourd'hui être mentionnés dans la Hongrie, la Lituanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Malte, la Pologne, le Liechtenstein, la Slovénie et tout récemment la Grèce. À l'instar de ces pays, la Suisse a opté pour une disposition pénale. Gouvernement, Parlement et peuple l'ont voulu, estimant que le génocide et les autres crimes contre l'humanité font partie des crimes les plus graves qu'on peut imaginer et que leur négation, je cite l'arrêt Garaudy contre France, est de nature à troubler gravement l'ordre public et porte atteinte aux droits d'autrui. Certes, des voix critiques se sont régulièrement élevées après l'entrée en vigueur de la disposition en 1995. Jusqu'aujourd'hui, 16 propositions parlementaires ont demandé l'abolition ou une restriction du champ d'application. 15 ont été rejetées, la 16e n'a pas encore été traitée par le Parlement. C'est ainsi que dans son rapport de juin 2014 sur la Suisse, l'écrit, je cite, « se félicite que l'article 261 bis bénéficie toujours du soutien nécessaire ». Quels sont les biens juridiques protégés par cette disposition? La réponse donne en même temps un éclairage sur les buts légitimes poursuivis au sens de l'article 6, paragraphe 2. L'article est placé sous le titre 12 du Code pénal qui traite des crimes et délits contre la paix publique. À cet égard, les pénalistes parlent d'une infraction de mise en danger abstrait. Mais il y a plus que ça. La négation du génocide et d'autres crimes contre l'humanité est également susceptible de porter atteinte aux droits d'autrui, en l'espèce, et je cite la Chambre, paragraphe 75, à l'honneur des familles et proches des victimes des atrocités commises. Voilà le lien avec la dignité humaine qui est considérée, elle aussi, comme un bien juridique protégé, atteint cette fois-ci par une infraction de lésion. Ce qui est important dans ce contexte, la qualification juridique des dites atrocités et l'état de la recherche historique qui est à la base de cette qualification sont sans importance aucune pour déterminer si la paix publique est mise en danger et si les droits d'autrui sont atteints. En d'autres termes, parce que, et tant qu'il y a une position largement défendue qualifiant les événements de génocide, le tribunal fédéral part d'un consensus, les biens protégés sont atteints par des affirmations qui nient la dite qualification de façon apodictique et irréversible et l'étiquette de mensonge international. Dans de telles circonstances, le fait qu'il n'y a pas unanimité sur cette qualification importe peu. L'article 261 bis ne protège pas la vérité historique. Autre élément qui nous semble essentiel, le tribunal fédéral a relevé de façon certes succincte, mais sans ambiguïté aucune, que les événements constituaient des crimes contre l'humanité, dont la négation et la justification, on l'a vu, tombent elles aussi sous le coup de la disposition. La qualification juridique de ces événements a donc une portée relative lorsqu'il s'agit d'apprécier si la condamnation était une mesure nécessaire dans une société démocratique. Dans ce contexte, nous nous référons également à différentes tierces interventions et nous citons la jurisprudence de la Cour
selon laquelle la constatation de crimes contre l'humanité en général apparaît comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale et de l'incitation à la haine. Il est vrai, et la Chambre le relève à juste titre, la condamnation du requérant a été la première prononcée en Suisse dans le contexte des événements arméniens. La Chambre en tire un argument pour contester le besoin social impérieux de la condamnation. Il y a des explications plus plausibles pour cette première, nous semble-t-il. D'abord, on peut supposer qu'il n'y a tout simplement pas eu beaucoup d'incidences qui auraient pu donner lieu à l'ouverture d'une enquête pénale, ce qui pourrait confirmer l'effet préventif de la norme. Ensuite et surtout, le caractère exceptionnel des condamnations confirme que la disposition est appliquée avec retenue. Ce n'est pas la négation à elle seule qui justifie la répression, mais l'intention haineuse et discriminatoire qui doit s'y ajouter. L'article 261 bis, y compris son alinéa 4, suppose en effet au plan subjectif, en plus du comportement intentionnel, que ce comportement soit dicté par des mobiles de discrimination raciale. Je me réfère ici au considérant 5 de l'arrêt du tribunal fédéral qui est parfaitement clair sur ce point. Preuve d'une application prudente de la norme sont d'ailleurs d'autres affaires telles que l'acquittement de 11 ressortissants turcs par le tribunal d'arrondissement de Bern-Laupen, justement faute d'intention de discriminer. La Chambre cite ce jugement, paragraphe 125, qui, contrairement à ce qu'elle affirme, ne concernait toutefois pas le requérant. Une autre affaire, provenant comme la présente du canton de Vaud, concerne la négation du génocide de Srebrenica par 2 journalistes, affaire citée par le requérant également. Le procureur a ordonné le classement de l'affaire, concluant que les journalistes n'ont pas eu l'intention de porter atteinte aux victimes. Permettez-moi de revenir sur les principales distinctions qui étaient déterminantes dans l'argumentation de la Chambre. Le requérant n'aurait pas nié les événements en tant que tels, mais uniquement leur qualification juridique. On est d'accord, la distinction est évidente pour les juristes. Mais qu'en est-il du large public? Comment ce public a pu et dû comprendre ces propos? Dans cette optique, il nous semble difficile de limiter le terme « mensonge international » à la seule qualification juridique des événements. Cela d'autant plus qu'un mensonge se réfère à une question de fait plutôt qu'à une question de droit. Deuxième distinction, celle entre d'une part les génocides qui ont été reconnus comme tels par le droit international ou une juridiction internationale et d'autre part ceux qui ne l'ont pas été. Le gouvernement croit avoir démontré dans sa demande de renvoi les raisons pour lesquelles cette approche internationale ne saurait être suivie. Il trouve une confirmation solide dans l'argumentation de plusieurs tierces intervenants, notamment de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et du groupe d'experts universitaires. En partie, ces interventions font référence à l'opinion dissidente des juges Vucinic et Pinto de Albuquerque, auxquels nous souscrivons également sans réserve. Deux autres distinctions doivent être mentionnées. Elles concernent le nombre d'États qui ont reconnu les événements comme génocide et par ceux qui l'ont fait, le nombre qui a pénalement réprimé sa négation. Se limiter à compter les États méconnaît la complexité du sujet. De toute évidence, la décision de reconnaître officiellement ou non un génocide peut avoir d'autres motifs que ceux portant sur la seule qualification juridique des événements. Ces autres motifs ne sont pas toujours du meilleur conseil quand il s'agit de tirer des conclusions juridiques. Quant au recours des États aux moyens du droit pénal, comme l'ont dit plusieurs des tiers intervenants, cette réponse constitue un des moyens pour lutter contre la négation de crimes de génocide et d'autres crimes contre l'humanité qui doit rester accessible aux États. On a rappelé les circonstances dans lesquelles notre disposition pénale a été adoptée et confirmée.
On a également rappelé son origine, et je me réfère plus particulièrement à l'article 4, lettre B de la Convention CERT, qui encourage les États à déclarer délit punissable les activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent. Étonnamment, cette disposition ne figure pas parmi les articles repris au paragraphe 24 de l'arrêt. J'en viens au troisième point, le contexte dans lequel il sied de placer les propos litigieux et dont la majorité n'a pas vraiment tenu compte. Preuve en est la qualification du discours de nature à la fois historique, juridique et politique. Historique d'abord. Selon la jurisprudence établie et équilibrée de votre cours, le débat et la recherche historique sont marqués par un esprit d'ouverture, car le débat historique est un domaine où la certitude est improbable, Mona contre Suisse, et la controverse toujours actuelle, l'EI2 et Isorni contre France. La liberté du débat historique ne couvre que les propos qui tendent à la recherche de la vérité, Chauvy et autres contre France. Elle est acquise seulement lorsque le participant cherche à débattre ouvertement et sérieusement l'EI2, Isorni, et s'interdit d'ouvrir une polémique gratuite, à Réginievski contre France. Il nous semble difficile, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, d'admettre que toutes ces conditions ont été remplies en l'espèce et de concéder au requérant, pour ce qui concerne les propos qui nous intéressent, une contribution historique, voire scientifique. Il est notoire que le requérant a répété à plusieurs reprises qu'il ne changerait jamais sa position, même si une commission neutre arrivait un jour à la conclusion que le génocide des Arméniens a bel et bien existé. Juridique. Franchement, qu'est-ce qui était juridique dans le discours du requérant? En aucune manière, ces propos n'ont contribué à un débat juridique, notamment pas à celui de l'interprétation de la notion de génocide ou de crime contre l'humanité. Pour éviter tout malentendu, comme pour la recherche historique, nous ne mettons pas en question les qualifications du requérant, docteur en droit, ayant étudié les événements, ayant publié dans ce domaine. Il en parle de son mémoire et il l'a rappelé tout à l'heure. Toutefois, les juridictions suisses avaient à juger les discours tenus à des intervalles de 2 mois à Lausanne, canton de Vaud, Opfikron, canton de Zurich, et Könitz, canton de Berne. Et je vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, à relire l'ordonnance du juge d'instruction vaudoise du 27 avril 2006, pages 2 et 3, qui reflète les passages pertinents du discours tenu à Lausanne. Pertinents aussi les procès-verbaux des interrogatoires de police et du ministère public sur lesquels les juridictions se sont basées pour établir le contexte et les mobiles du requérant. Politique, finalement, la Chambre, après avoir rappelé que le requérant est président du Parti des travailleurs de Turquie, affirme qu'il s'est exprimé aussi en tant que politicien sur une question qui avait trait aux relations entre 2 États. Fin de citation. Cet élément, à notre avis, ne suffit pas pour appliquer telle quelle la jurisprudence selon laquelle la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique et de questions d'intérêt général. Encore faut-il prendre en compte, et je cite une fois de plus l'arrêt l'EI2 et Isorni, la teneur des propos reprochés et le contexte dans lequel ceux-ci ont été tenus. Fin de citation. À cet égard, nous rappelons la qualification de mensonge international et de mensonge historique, termes qualifiés de particulièrement violents par les juridictions internes. La déclaration péremptoire de ne jamais changer d'avis sur cette qualification. Les affirmations laissant entendre que c'était le peuple arménien le vrai agresseur et qu'il aurait agi en traître. La justification des massacres et déportations par le droit de la guerre et par la défense de notre pays. Procès-verbal de Winterthur et Lausanne. L'affirmation selon laquelle il faudrait différencier un génocide de la mort de quelques Arméniens. Procès-verbal Winterthur
Cette manière de présenter les choses équivaut à accuser les Arméniens de falsifier l'histoire, une des formes les plus aiguës de diffamation raciale, comme la Cour l'a affirmé dans le contexte de l'Holocauste. Rappelons également l'identification du requérant avec Talât Paşa, un des initiateurs des faits en cause, reconnu coupable par une cour martiale de l'Empire ottoman. Finalement, nous vous renvoyons à la tierce intervention commune de Turkish Human Rights Association, Truth, Justice, Memory Center and the International Institute for Genocide and Human Rights Studies. Cette intervention donne un éclairage supplémentaire sur le contexte dans lequel il faut placer les discours litigieux. Elle permet de conclure que le reproche du mensonge international visait autre chose, ou en tout cas plus, qu'une contribution à une discussion historique, juridique et politique. Contrairement à ce qu'a affirmé la majorité de la Chambre, le gouvernement suisse estime dans la présente affaire que les juridictions devraient disposer d'une ample marge d'appréciation. L'élément déterminant retenu par la Chambre, le caractère politique du discours, n'est pas convaincant en l'espèce, même si l'on voulait admettre que les discours du requérant apportaient une contribution au débat sur la qualification juridique. D'abord et en général, pourquoi le débat sur pareille qualification d'événements qui se sont passés il y a 100 ans serait de nature essentiellement politique, alors que la question relative au rôle des traditions religieuses ne l'est pas, avec Lautzi contre Italie, SAS contre France. La distinction semble en quelque sorte fortuite, comme il a été relevé dans la doctrine. D'ailleurs, dans ces deux grands arrêts, la Grande Chambre souligne l'absence de communauté de vues entre les États partis pour en conclure qu'ils disposent d'une large marge d'appréciation. Dans la présente affaire, nous l'avons vu, il y a également divergence de vues quant à la question de la reconnaissance officielle du génocide et celle de la pénalisation de sa négation. De plus, dans la mesure où l'article 261 vise aussi la protection de la mémoire des victimes et de leurs proches, la présente affaire soulève un conflit de valeurs et de droits, un conflit entre l'article 10 et l'article 8. Pour apprécier la manière dont le législateur et les juridictions internes ont ménagé l'équilibre entre les intérêts en jeu et ont ainsi concrétisé les devoirs et responsabilités dont parle l'article 10, on tiendra compte du contexte de la norme pénale et de son application en l'espèce, la nécessité d'une lutte efficace et crédible contre le racisme et l'intolérance. Monsieur le professeur Thuret reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Finalement, la Cour comme quatrième instance. On sait bien que cette objection est souvent soulevée, probablement plus encore après les déclarations d'Interlaken, d'Izmir et de Brighton. Toutefois, la présente affaire nous semble particulièrement apte à démontrer la raison d'être de cette jurisprudence et l'importance qu'il revêt dans le système de contrôle instauré dans la Convention. Selon cette formule dite quatrième instance, la Cour ne peut en particulier pas contester les faits tels qu'établis par les instances nationales. La seule hypothèse où la Cour peut exceptionnellement remettre ses constats en cause, je cite le guide sur la recevabilité, est là où ils sont entachés d'un arbitraire flagrant et évident, contraire à la justice et au bon sens et entraînant par lui-même une violation de la Convention. Paragraphe 385 du guide, avec référence à l'arrêt de la Grande Chambre Sisoyeva et autres contre Lettonie. C'est d'ailleurs cette même approche que suit notre tribunal fédéral dans l'examen des faits établis par les juridictions cantonales. En l'espèce, deux constatations de faits sont pertinentes. La première concerne le consensus suffisamment large selon lequel les événements peuvent être qualifiés de génocide. Le tribunal fédéral souligne dans ce contexte que consensus ne signifie pas unanimité. Et la seconde concerne la constatation que les mobiles du requérant s'apparentaient à des mobiles racistes et nationalistes. La majorité de la Chambre ne s'est pas sentie liée par ces constats,
Avec le tribunal fédéral, le gouvernement estime pourtant qu'ils sont loin d'être entachés d'un arbitraire flagrant et évident ou contraire à la justice et au bon sens. Cette notion de la quatrième instance est utilisée dans un autre contexte également, nous semble-t-il, à savoir l'examen par les juridictions internes d'une affaire sous l'angle de la Convention ou sous l'angle des droits fondamentaux et l'examen consécutif par la Cour sous ce même angle. Et c'est le moment, Monsieur le Président, de vous demander de bien vouloir passer la parole à Monsieur le professeur Thurer et j'aimerais, si vous le permettez, la reprendre pour conclure. Merci, Monsieur Schurman. I call Professor Thurer. Mr. President of the Court, honorable members of the Court, for 40 years ago, Switzerland ratified the European Convention on Human Rights. Yesterday, we were all reminded of the very origin of the Convention. I have a very high opinion of the Court, a very high opinion of its protecting institutions. As a professor of international, European and constitutional law, as well as a member of the board of the European Commission Against Racism and Intolerance, I have a strong interest in the Convention, its interpretation and its application. Today, I have the privilege to plead for Switzerland before the Court and to support the Swiss government in explaining to you, honourable members of the Chamber, our conviction that Switzerland acted in the case before you in full conformity with the text and with the spirit of the Convention. Let me focus on some points elaborated by the government agent, Mr. Schurman. The Chamber concluded that the Swiss judiciary did not act within the limits set by Article 10, paragraph 2 of the Convention. With due respect, members of the Court, I strongly reject this conclusion. In domestic jurisdictions, courts are regularly expected to apply certain standards to limit their power of review when confronted with decisions made by lower instances. This is certainly true of constitutional courts. We think, for instance, of the certiorari procedure applied by the Supreme Court of the United States, to the Zulässigkeitsverfahren of the German Constitutional Court, or the Kognitions-Praxis of the Swiss Supreme Court. Your court, in its role as a quasi-constitutional jurisdiction, has developed sophisticated methods of extending or restricting its supervisory role by referring to the margin of appreciation of the member states in the light of the principle of subsidiarity which underlies the mechanism of control of the Constitution. Intensity of review may range from strict scrutiny to mere control of reasonableness according to the character of the case, as is common in the US-American doctrine. In the case of the Strasbourg Court, Mr. President, members of the Court, it is widely believed in European countries that striking the delicate balance between our common aspiration to give full effect to the freedoms laid down in the Convention and at the same time to fully respect an adequate measure of autonomy to national decision-making, self-restraint may be indicated. It may indeed be in the long-term interest of the Court to secure broad and widespread acceptance of the Convention throughout Europe, this by applying the Convention in a subtle way. In this case,
before the court, I strongly argue, honourable members of the court, not to intervene into the findings made by the Swiss judiciary. My argument is based on 4 reasons. The first point is that 3 instances unanimously came to the same conclusion in the case now brought now before your court. Secondly, the provision of the criminal law in question is based on the will of the people, as it could not have been expressed in a more explicit way. This is, in my view, a shortcoming of the case law of the court. It rightly stresses to a high degree the precision and foreseeability of the law, but it does not adequately take into account the degree of democratic involvement in adopting laws that may set limits to the guarantees and freedoms protected by the Convention. Democracy, that is the right of citizens to elect their representatives, to vote on the law, and quite generally to participate in public debate, is after all also an elementary manifestation of human rights. Political human rights, citizens' rights, and active citizens' participation in the legislative process are at the very core of the Swiss political system and our understanding of liberty. Third, it is, as you know better than I do, a highly delicate task to draw the line between protecting freedom of expression on the one hand and protecting human dignity while combating racism on the other hand. Or, in other words, to weigh the 2 liberties, to weigh Professor Thürer, excuse me, the Swiss government has exhausted the time allocated already, and Mr. Schürmann has indicated that he also wants to make some conclusive remarks, so may I kindly ask you to conclude. Okay, thank you very much for your advice. So let me just try to conclude by my experience maybe I made in ECRI. In our ECRI work, we came across of different practices in the question we are dealing with. There is no consensus in European countries. Most European countries criminalize the denial of genocide, and I think that's also an argument for restricting your review, not to have a strict scrutiny, but just to restrict our margin of appreciation. So I conclude, Mr. President and judges of the Grand Chamber, that there is no need in the present case to strike down the decisions taken by the Swiss courts by taking an approach of strict scrutiny. Member states of the Council of Europe more and more act within a matured, common system of law where responsibility for the protection of fundamental human rights is mutually shared among the European and national justices in a common framework. Thank you very much, Professor Thürer. I give the floor to Mr. Schürmann. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Peut-être j'aurais dû annoncer que mes conclusions seront très très brèves. Après ces réflexions, et j'avoue que la transition est un peu brusque, il me reste à présenter nos conclusions et à dire un mot sur l'article 41. Quant aux conclusions, le gouvernement suisse invite la Grande Chambre à dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 et pas eu violation non plus des autres garanties invoquées par le requérant, notamment l'article 7.
Pour ce qui est de l'éventuel octroi d'une satisfaction équitable, nous nous permettons de renvoyer aux conclusions présentées à ce sujet dans nos observations du 16 octobre 2014. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Schürmann. I call now Professor Thalmann on behalf of Turkey. Please. Mr. President, members of the Court, it is an honor to appear before you and to do so on behalf of the Republic of Turkey. Before addressing the central issue in this case, let me make two preliminary remarks. First, this is not a case about whether the events of 1915 constitute genocide. Turkey shares the view of the Swiss government that the Grand Chamber is not called upon to make history by recognizing the events as genocide. The Court has reiterated repeatedly that it is not its role to settle or arbitrate the underlying historical issues which form part of an ongoing public debate. Secondly, we have heard this morning that the Swiss government has not recognized the events of 1915 as genocide, and that the Swiss domestic courts involved in the present case have not done so either. Against this background, it is surprising that the applicant could have been convicted for genocide denial on the basis of a large consensus of Swiss public opinion. Indeed, it is even more than surprising that the applicant could be convicted by the Swiss courts for genocide denial without the courts themselves ever establishing that the events constituted genocide or recognizing these events as genocide. Mr. President, the central issue in this case is whether the applicant's criminal conviction is necessary in a democratic society, or, in other words, whether there is a pressing social need for his conviction. The Court has pointed out on several occasions that the contracting state's margin of appreciation in assessing whether such a need exists is limited in cases of political speech or debate on matters of public interest. That statements on the legal characterization of the events of 1915 as genocide qualify as both political speech and a contribution to an ongoing debate on a matter of public interest has been confirmed by this Court in several cases brought against Turkey. In its judgment in Dink versus Turkey, at paragraph 127, the Court held that opinions expressed on the events of 1915 qualified as political speech. The Court, at paragraph 135, held that the legal characterization of the events as genocide concerned an issue of indisputable public interest in a democratic society, and that the debate surrounding these events should be able to take place freely. In Güçlü versus Turkey, at paragraph 34, the Court observed that the Armenian issue constituted a debate of public interest and that in such matters, restrictions on freedom of expression call for a particularly narrow interpretation. Mr. President, what is political speech and of indisputable public interest in Turkey must surely be the same in Switzerland. Mr. President, where, as in the instant case, the applicant's statements constitute political speech and contribute to a debate on a matter of public interest,
the contracting state's margin of appreciation in assessing whether there exists a pressing social need for the interference with the right to freedom of expression is limited. The Court has stressed many times that in such a situation, European supervision of both the law and the decisions of the national courts applying it must be strict because of the importance of the right in question. Strict supervision by the court does not mean that the court acts as a fourth instance. The fourth instance doctrine has been developed in the context of Article 6 of the Convention. It has no application in a case where the violation of Article 10 of the Convention consists of a court judgment. Applying the strict supervision requirement, the Swiss government must convincingly establish that there was a pressing social need for the applicant's criminal conviction. For that purpose, it must adduce relevant and sufficient reasons. Mr. President, members of the Court, Switzerland has clearly failed to do so. The applicant was convicted for racial discrimination on the basis of Article 261 bis, paragraph 4 of the Swiss Penal Code. This provision does not outlaw genocide denial per se, but outlaws genocide denial as a means to denigrate or discriminate against a group of persons on racial grounds in a way that violates their human dignity. What is required is genocide denial with a racist purpose in a manner that violates human dignity. When reviewing the applicant's conviction, the court must look at the case as a whole, including the purpose pursued by the applicant, the content of his statements, and the content in which they were made. Mr. President, let me start with the purpose pursued. The applicant's purpose was not to racially discriminate against the Armenian people or members of the Armenian community in Switzerland, but to criticize and to challenge the decisions of the Swiss National Council to prescribe the events of 1915 as genocide and to criminalize any expression calling this prescription into question. The applicant did not intend to spark off any controversy that was gratuitous or detached from the reality of contemporary thought, but to make a contribution to a controversial and ongoing debate. As the court pointed out in Cox versus Turkey at paragraph 42, the legal characterization of the events of 1915 as genocide continues to be the subject of heated debate, not only within Turkey, but also in the international arena. The content of the applicant's statements also does not establish any evidence of racial discrimination or a violation of the human dignity of the members of the Armenian community in Switzerland. The applicant never called into question the existence of massacres and deportations in the territory of the former Ottoman Empire in 1915, but opposed their legal characterization as genocide. What is at issue here, Mr. President, is not the denial of historical facts, but rather the opposition to the application of the legal concept of genocide to those very facts. The present case is in no way comparable to the denial of the Holocaust, where the deniers have disputed the historical facts, namely the existence of gas chambers in concentration camps,
the mass killings, or the use of poisonous gas. The applicant has not alleged that the victims falsified history. On the contrary, the applicant, like the victims and their descendants, acknowledges the historical facts of massacres and deportations. What the parties disagree about is the legal characterization of these historical facts. Challenging the legal characterization of the events of 1915 as genocide does not reveal any racist aims or motives, and thus cannot justify any restriction on the freedom of expression. The fact that the applicant called the legal characterization of the events of 1915 as genocide an international lie does not provide any evidence of racial discrimination or an attack on the human dignity of Armenians. The statement is not related to any person or group of persons, but refers to a specific opinion. At most, it may be related to any holder of that opinion. In that case, it relates as much to the members of the Swiss National Council who recognized the events of 1915 as genocide as it relates to any Armenian holding that view. Calling something an international lie is not the same as calling a certain group of persons liars. As such, it has no racial connotation. The fact that the applicant described the Ottoman Armenians as aggressors, referred to the ideas of Talât Pasha, stated that he would never change his position, and placed the United States and Europe on par with Hitler, is of no relevance to the present case. Mr. President, the case before you concerns the applicant's conviction for denying a genocide in order to denigrate or discriminate against a group of persons on ground of their race. Racial discrimination must result from the denial of genocide, not from any other opinions uttered by the applicant. In any case, none of these opinions reveals any motives of racial discrimination. It should be noted that the applicant was never prosecuted for incitement to hatred or racial discrimination, which are separate offences under the first paragraph of Article 261 bis of the Swiss Penal Code. While Armenians might find some of the applicant's statements disrespectful, disturbing, or even distressing, such sentiments alone, however understandable, cannot determine the existence of racial discrimination and a violation of human dignity, and thus cannot set the limits of freedom of expression. Such limits must not be based on the sensitivity of a particular group, but on objective, general standards. The court had to deal with disrespectful and offensive statements on the events of 1915 before. In Cox versus Turkey, the court held at paragraph 42 that the opinions expressed on these issues by one side may sometimes offend the other side, but that a democratic society requires tolerance and broad-mindedness in the face of controversial expressions. In Güçlü versus Turkey, another case dealing with exactly the events of 1915, the court recalled at paragraph 36, and I quote, "If the offending speech contains conclusions and phrases that may offend, shock, or even worry some, especially those who adhere to the views expressed by the authorities of the state, the court has repeatedly stated
that such ideas do not lose, as such, the benefit of freedom of expression. End of quote. Mr. President, the objective standard applied in the cases brought against Turkey should equally be applied in the present case. Finally, Mr. President, the Court should look at the context in which the applicant's statements were made when reviewing the applicant's criminal conviction. The applicant was and is not alone in opposing the legal characterization of the events of 1915 as genocide. Considering that several European and other governments have publicly stated that they do not recognize the events of 1915 as genocide, the applicant had no reason to assume that such a position would automatically be treated as racist and as violating the dignity of Armenians. Challenging the legal characterization of the events of 1915 as genocide does not have the same effect as denials of the Holocaust. While Holocaust denial nowadays is one of the main vehicles of anti-Semitism, there is no comparable anti-Armenianism in the world today. The notion that the denial of the legal characterization of the events of 1915 as genocide may constitute a form of incitement to anti-Armenian feelings or even incitement to violence, discrimination, or racial hatred against the Armenian community in Switzerland is without foundation. For all those reasons, the government of the Republic of Turkey respectfully invites the Court to conclude that there was no pressing social need for the applicant's criminal conviction and to hold that there has been a violation of Article 10 of the Convention. Mr. President, members of the Court, on behalf of the delegation of Turkey, I thank you for your attention. Thank you, Professor Talmon. I now call the representatives for Armenia, and first Mr. Kostanyan. Thank you very much. Mr. President, honorable judges, it's an honor to address you as the agent of the government of Armenia. Almost 100 years ago, the Ottoman Empire embarked upon a widespread and systematic destruction of the Armenian people. April 24 this year marks the centennial of that crime. On that day, in 1915, in a planned and cynical manner, they rounded up all key Armenian intellectuals, hundreds of writers, composers, artists, community leaders, and exterminated them. The Armenian male population, including many in service in the Ottoman army, were massacred. The women, children, and elders were sent on death marches through the desert, where they were starved, tortured, raped, slayed. Well over half of the Armenian population was deliberately exterminated, a memory that lives on so sorrowfully in the hearts and minds of Armenians. Those who survived were ripped of everything they had: their family, property, cultural and spiritual heritage. Those who stayed were deprived of their identity as Armenians. They lived with changed names, forcefully converted in faith, whispering to each other not to be heard speaking the remains of the Armenian they were able to preserve. The Armenian nation survived and overcame. It has never asked this court to pronounce on the suffering it has witnessed, but nor did it expect this court to ever allow the deniers to find a safe haven in its pronouncements, which are already now used for propaganda purposes of falsifying the history. As an intervener, Armenia's role is to point to the correct principles under which this case should be decided, and to indicate errors that have infected the lower court judgment. Whether or not its conclusion was correct does not matter,
as much as certain misstatements of fact which have comforted genocide deniers throughout the world. We are here to ensure that such errors should never be repeated by a court that speaks in the name of human rights. Mr. President, I would like to introduce Mr. Jeffrey Robertson, QC, and then Mrs. Amal Clooney, who will present further submission on behalf of Armenia. Thank you. Thank you, Mr. Kostanyan. I give the floor to Mr. Robertson. Mr. President, honourable judges, the object of the Ottoman Empire in 1915, as the German ambassador Wolf Metternich explained in a cable to Berlin, was, I quote, the elimination of the Armenian question through the extermination of the Armenian race. Unquote. It was by a study of what happened to the Armenians, followed by what was happening to the Jews in Germany, that led Raphael Lemkin to coin the term genocide to describe the worst of all crimes against humanity, a crime that all states now have a duty to combat. The issue in this case is whether the Swiss law under which this man Perinçek was convicted, Article 261 bis of the Penal Code, conforms to the freedom of expression guarantee in Article 10 of the European Convention. Article 10 is the Convention's way of saying, "Je suis Charlie," in the true Voltairean sense of permitting people to publish information and criticism and satire, however offensive, so long as it doesn't cause harm. It sets up a presumption, does Article 10, in favour of free speech in a convention that protects other rights to dignity, such as the right to live free of race hatred or discrimination, the right to say, "I am Jewish, I am Muslim, or I am Armenian," without fear that the race we happen to be born into will be stigmatized as inferior or subhuman. That is why Article 10 has its proviso which permits speech to be restrained by law on those occasions when it is likely to and intended to cause harm, to incite racial violence or hatred. Now, in the mouth of a rabid racist with a doctorate in law and a political party at his back and people waving flags and fists outside this court now, genocide denial can have a double impact. It makes survivors of genocide and their children and grandchildren feel the worthlessness and contempt and inferiority that the initial perpetrators intended, and it incites admiration for those perpetrators and a dangerous desire to emulate them. In this case, the Swiss courts decided that Perinçek's intentions were racist. They decided it. That his words in the Turkish language were designed to arouse his supporters in Turkey to hate Armenians and to applaud his hero, Talât Paşa, the Ottoman Hitler. Now, we acknowledge that some reasonable people will think the Swiss courts struck the wrong balance and that the antics of a character like Perinçek are laughable rather than dangerous. Perhaps that doesn't mean the law itself contravenes the Convention or that its application in this case should be decided in his favour. That would only follow if the Swiss courts were outside the margin of appreciation that is permitted to states in regard to laws that have the legitimate aim of combating racial discrimination, the actual crime of which he was convicted. Well, what's the test for determining margin of appreciation? It depends on whether the statement has any public interest. Perinçek's provocative expostulation had no value or interest at all. It had no weight coming from a man who said evidence would never change his mind. It had no argument. It was ideologically vapid. It was made by a man who only came to Switzerland in order to be convicted. That was its purpose, so he could be convicted. He went to Germany and France. They didn't bite. They didn't prosecute him. The other day he tried to go to Greece
expostulate his genocide denial, they took the less expensive and quicker course of simply denying him entry. He's a genocide denier forum shopper. He seeks out countries in Europe where he can be convicted, and so by so doing promote himself and his perverse view of history. In England, we'd call him a vexatious litigant, a pest. So it was absurd for the court below to suggest that his statement had any political, historical, or legal value simply because it was made at a conference. That makes no difference, or because it was part of a heated debate. There was no debate at all on the three occasions it was made. It was made merely for the purpose of defying Swiss law. Calling him a politician, which the lower case court did, gives him perhaps an uncalled for gravitas in his utterances. He's an incorrigible genocide denier, a criminal and a vexatious litigant. The Swiss courts concluded, looking at the evidence, that his statement was made with racist intent. So in evaluating the social danger in Turkey, for Armenians in Turkey, where his statement was directed, as well as in Switzerland, the court should have a wide margin of appreciation. Armenia's compelling interest today, as you've seen in its submissions, is to refute certain suggestions in the judgment that there was any doubt over whether the 1915 massacres and deportations amounted to genocide. We're all agreed today that that's not the issue. The court, in the first paragraph of its judgment on the law, said we're not called upon to decide that, and yet it went on in paragraphs 115 to 117 to actually cast doubt over the genocide and to comfort genocide deniers. A human rights court comforting genocide deniers by errors. Paragraph 115 says there can't be consensus about genocide because only 20 of 190 states in the world have recognized it. And that's obviously a bad point because the vast majority of those states have never been asked, have never considered the matter. And no state in the world except Turkey has decided that it was not a genocide. There's no divergence, as the French suggest. Name another state that has decided formally, other than Turkey, that it wasn't genocide. Those that have decided that it was genocide, after serious historical and legal inquiry, include almost all the major European states, not to mention 43 out of 50 states of the United States, Scotland, Wales, and Northern Ireland. The court was seriously misinformed by the Turkish government about the UK position. The UK abandoned its suggestion that the evidence wasn't sufficiently unequivocal some years ago. We can show you on the Foreign Office website that it has currently taken into account decisions on genocide by international courts and abandoned that suggestion. We do say that paragraph 117 of the judgment seems to suggest, and I quote, that the 1915 events can never be subject to final conclusions or objective or absolute truths. If this is what that paragraph really means, that's pernicious nonsense and a grievous insult to every Armenian whose relations were starved and massacred for their ethnicity and their religion. How can a court committed to belief in human rights and therefore to a belief that those guilty of atrocities can be convicted on evidence that proves guilt beyond reasonable doubt, believe that massacres and death marches are, quote, by definition controversial and debatable? That is for courts to decide. The paragraph goes on to make an invidious and erroneous distinction between denying the Armenian genocide and denying the Holocaust. It says, in the latter case, there's concrete evidence of, quote, the existence of gas chambers, unquote. But here there is the most concrete evidence of death marches and massacres, of laws to expropriate property because they knew the Armenians were not coming back. Amal Clooney will detail that decision, the evidence of destroying most of the Armenian race.
The lower court then claimed that an international military tribunal at Nuremberg had convicted the Nazis, and no such tribunal had convicted the Young Turks. Well, of course, it had. The military tribunal in Turkey, applying international military law in 1919, convicted Talât and his gang. But here, what is worrying is that the lower court is apparently saying that you can't call an atrocity genocide unless there's been an international court conviction for genocide. That's absurd. The Holocaust itself wouldn't qualify as genocide under this standard because the judgment in Nuremberg at 1946 made no mention of genocide, which didn't come into existence as a crime until the convention in 1948. Well, these are egregious errors of Chamber 2, which we urge the Ground Chamber not to correct. In fact, they promote the idea that the Holocaust is the only real genocide, with others forever relegated to the realms of history and debate, theory and debate. Of course, the Holocaust was an appalling example of the worst of crimes against humanity, but it is wrong to excuse or to minimize other mass murders on the grounds of race and religion because they have fewer victims or different methods of killing. What matters to Armenians, to Jews, to Bosnians and Bengalis, to Rwandan Tutsis, and today to Yazidis, is not the manner of their death or whether an international court has convicted the perpetrators, but the fact that they were targeted as unfit to live because they were Jews or Armenians or Yazidis. By seeking somehow the lower court to privilege the Holocaust as the only proven genocide, the reasoning in this judgment damages the vital human rights cause of genocide prevention. Whatever this chamber decides on Article 10, the perverse notion that there is any doubt about the truth of the Armenian genocide should not feature in its reasoning. It was not, as genocide deniers pretend, a tragedy. It was a crime, an international crime of genocide. Thank you. Thank you very much. I give the floor to Mrs. Clooney. Mr. President, honourable judges, it is an honour to appear before you today on behalf of the Government of Armenia. As my colleague has explained, our submissions today focus on the need to correct the record in this case. The most important error made by the court below is that it cast doubt on the reality of the Armenian genocide that the people suffered 100 years ago. I will argue that first, this finding on genocide was unnecessary in this case. Second, that it was reached without a proper forensic process. And third, and most importantly, that it was wrong. The court itself admitted that it was, quote, not required to determine whether the massacres suffered by the Armenians amounted to genocide. This is also the position conceded by the applicant and by the government of Turkey, and the government of Armenia agrees. In addition to being unnecessary, the lower court's comments on genocide were totally unsupported and made without even inviting Armenia's assistance. The court did not explain why it was overruling the Swiss courts, which heard and examined evidence on the matter, 90 kilos of evidence, we were told earlier this morning. Instead, the lower court reached its conclusions that the genocide was not proved or even provable without using any of the fact-gathering tools available to it. It didn't seek the submission of documentary evidence, it didn't call expert witnesses, it didn't hear fact witnesses, it didn't conduct on-site investigations. Mr. President, this court is not the forum, and Perinçek is not the case in which to determine state responsibility for the crime of genocide. But if this chamber were minded to make such a judicial determination, then Armenia must have its day in court. We would, in that situation, welcome the opportunity to submit evidence, which we consider to be overwhelming, that the massacres that killed over 1 million Armenians would today be labelled as genocide.
It's something we can't possibly do justice to in the few minutes we've been accorded this morning. In the judgment below, the findings on genocide were simply wrong. The evidence of atrocities committed against the Armenians, some of which is summarized in the dissenting opinion below, clearly establishes both what happened and the specific genocidal intent behind it. Contemporaneous photographs show death marches and concentration camps where thousands of Armenians perished. There are images of beheadings, burnt bodies, railway cars packed with Armenians being herded into the desert. There are descriptions of the Euphrates River filled with blood. There are contemporaneous eyewitness accounts by missionaries, by journalists, including scores of articles in the New York Times. One of these reported Ottoman leader Talât Pasha's chilling resolution that there was, quote, no room for Christians in Turkey. There is a mass of contemporaneous diplomatic cables dispatched by ambassadors back to their capitals and today still available in state archives. The Ottoman Empire's US ambassador Henry Morgenthau, for instance, confirmed that, quote, a campaign of race extermination is in progress against the Armenians. Even the ambassador from Germany, Turkey's ally, said that government leaders were admitting that the purpose behind their actions was, quote, the total obliteration of the Armenians. And in a joint statement issued in 1915, France, Great Britain, and Russia denounced the, quote, crimes of Turkey against humanity and civilization. There are also the Ottoman laws ordering deportations and expropriating the houses and churches of the expelled Armenians. Mustafa Arif, who was interior minister in the Ottoman Empire in 1917, admitted that his predecessors had, quote, carried out the law on deportation to exterminate the Armenians. And there is the admission in the Treaty of Sèvres of 1920, where the government of Turkey undertakes to hand over the persons who were, quote, responsible for the massacres. There are the verdicts of Ottoman courts, too, convicting the principal perpetrators and sentencing them to death. This includes the court-martial trial of the Ottoman Prime Minister, Talât Pasha, as well as other high-ranking officials. They were all convicted of mass murder rather than the crime of genocide. Mrs. Clooney, may I also draw your attention that the Armenian government has largely exhausted the time allocated, so might I ask you to conclude? I will conclude shortly, Yes. Mr. President. I was just saying that the conviction was not for genocide, but that's only because the word genocide had yet to be invented at that time. This is the availability of sufficient evidence was summarized in the joint concurring opinion in the court below. Mr. President, you also know that the availability of such evidence has led to the recognition of the Armenian genocide by a variety of governments, parliaments, international organizations, and national courts. I won't go into that further because we summarize it in our written submissions. But I would like to finally note that Armenia, as a third party intervening in this case, has not made submissions on the merits and is not here to argue against freedom of expression, any more than Turkey is here to defend it. This court knows very well how disgraceful Turkey's record on free expression is. You've found against the Turkish government in 224 separate cases on freedom of expression grounds. So although this case involves a Turkish citizen, Armenia has every interest in ensuring that its own citizens do not get caught in a net that criminalizes speech too broadly. And the family of Mr. Hrant Dink know that all too well. Mr. President, this court has been called upon to address the genocide now to correct the errors made by the court below. And the stakes could not be higher for the Armenian people. The decision you are reviewing was a serious step in the wrong direction. Perinçek and his colleagues on the Talât Paşa Committee, the committee named after the principal perpetrator of the genocide and deemed by the European Parliament to be xenophobic, have celebrated the judgment in its current terms and triumphantly complained that it has solved the Armenian question once and for all. Mr. President, the comments in the lower court judgment on genocide dishonour the memory of the Armenians who perished in the Ottoman Empire a century ago and assist those who will deny the genocide in order to incite racial hatred and violence. We hope that the Grand Chamber will set the record straight. Thank you. Thank you very much. I now turn to the judges and ask them if there are questions. Judge Motok.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes deux questions s'adressent au gouvernement suisse. Ma première question tient à l'article 261 bis de votre code pénal qui donne une définition, dans le titre, le nom de abstraite. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut avoir dans le code pénal une telle définition d'un tel article et où est-ce qu'on peut aller dans le limite de l'article 10 et dans les limitations de l'article 10 que vous exigez aujourd'hui dans la Cour en ayant un tel article dans votre code pénal. Où peut aller cet article en voyant l'opinion publique en général, au-delà peut-être de même cas que nous, on prend aujourd'hui en considération. Donc, ça vous enquête où l'opinion publique aurait pu aller pour être qualifiée dans l'article 261 bis ou non? Ma deuxième question tient aussi au gouvernement suisse. Elle tient au fait de considération des deux tribunaux que vous défendez aujourd'hui. Et ça tient d'une question dont on a beaucoup parlé ici, mais bon, notre cours n'est pas censé de prendre en considération l'histoire parce qu'on est quand même un cours, mais quand même la notion de génocide vient et revient. Et voilà, si le tribunal de police avait tenu en considération la notion de génocide comme définie par la Convention des Nations Unies concernant le génocide, c'est pas le cas du tribunal fédéral. Et je voulais vous demander où est-ce que vous êtes situé. Vous êtes situé dans une définition qui est donnée par la Convention sur le génocide, où vous êtes situé sur une définition, si vous voulez, plus large de cette notion. Et ici, je fais appel, si vous vous rappelez, parce que je pense que tout le monde ici se rappelle, des commentaires qui ont été faits par Dame Rosalie Higgins à la fin de l'affaire de Bosnie contre la Serbie, quand elle disait, voilà, notre Cour, ça veut dire la Cour internationale de justice, se réfère seulement à cette convention et une définition assez étroite du génocide telle qu'elle est donnée dans cette convention. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tel ne semble pas être le cas. So we will resume the hearing in 20 minutes. So 11:30 we will resume the hearing. La Cour. Please be seated. Who wants to take the floor on behalf of the applicants?
Yes. And then second. The applicant himself, Mr. Perinçek, briefly. Et moi-même pour quelques minutes après. Yes. Sayın Başkan, sayın üyeler, önce bir bilgi yanlışı. Talât Paşa hiçbir şekilde Türkiye'deki mahkemeler tarafından Ermeni kırımı nedeniyle mahkum edilmemiştir. Böyle bir mahkumiyeti yoktur. Galip İngiliz devletinin soruşturması sonucunda da Ermeni meselesiyle ilgili olarak hakkında hiçbir suçlayıcı kanıt bulunmadığı için dosyası kapatılmıştır. Talât Paşa bir hürriyet kahramanı, yani bu davanın konusuyla doğrudan ilgili. 1908 Hürriyet devriminin lideridir. 1908 yılında Paris gazetelerini, Avrupa gazetelerini, Avrupa'nın demokratik kamuoyunu temsil eden gazeteleri lütfen açarsak, 1908 Ağustos ayı, Temmuz ayı, orada Talât Paşa'nın bir hürriyet kahramanı olduğu ve Avrupa insan haklarını Türkiye'de savunan lider olduğu yazılıdır. O gazeteleri de ayrıca size takdim edebiliriz. Talât Paşa 1908 devrimi sırasında Ermeni örgütleriyle birlikte hareket etmiştir. Ermeni örgütleriyle birlikte Abdülhamit'e karşı, o zamanki sultan, despot sultan Abdülhamit'e karşı beraber konferanslar, kongreler yapmıştır ve o kongrelerde de bir Ermeni dostu olarak kabul edilmiştir. Ermenistan'ın ilk başbakanı Hovhannes Kaçaznoni kitabı dava dosyasında var. Orada Talât Paşa'nın kendilerine yalvardığını, yapmayın, yabancı devletlere bu işleri sokmayalım, sorunlarımızı barış içinde çözelim dediğini bizzat Ermenistan'ın ilk başbakanı Hovhannes Kaçaznoni 1923 yılında Bükreş'teki Taşnak Sütyun Partisi konferansında belirtmiştir ve yine Hovhannes Kaçaznoni Ermenistan'ın ilk başbakanı kendilerinin yaptığını ve kırımlar olduğunu, bundan sorumlu Ermenistan'ın olduğunu, bu nedenle Taşnak Partisi'nin derhal kapatılması gerektiğini savunmuştur. Bizim tanığımız Ermenistan'ın ilk başbakanı. İkinci nokta, benim İsviçre'de... Mr. Perinçek, I have granted you 5 minutes to make a declaration this morning. I would ask you to conclude and to give the floor to the representatives of your representatives to answer to the question and answer also to the arguments that have been presented by the Swiss government, please. Yes. İkinci nokta, benim İsviçre'deki sorgularım, mahkemelerdeki savunmalarım hepsi dava dosyasında mevcut. Orada ben bir kere değil, 5 kere değil, 10 kere değil, 20 kere, 30 kere ısrarla Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilere karşı da kırımlar olduğunu, karşılıklı kırımlar olduğunu, Almanca gegenseitige Massaker diyerek, hatta daha sert bir ifadeyle Winterthur'da savcıya verdiğim Almanca ifadede Völkerschlacht terimini kullanarak ifade ettim. Yani benim orada birkaç Ermeni öldürdü falan gibi görüşüm yok. Bu benimle hiç alakası yok. Bu benim kişiliğimle de ve gerçeklere sadakatimle de bağdaşmayan bir iddiadır. Üçüncü nokta, uluslararası yalan. Bu Türkiye'deki bir tartışmayla ilgilidir. Bunun tamamı şöyledir. Emperyalist bir yalandır, uluslararası bir yalandır. Emperyalist büyük devletler tarafından savaş sırasında savaşın tarafı oldukları için Türkiye'ye karşı, Osmanlı Devleti'ne karşı bu propaganda başlatılmıştır ve güçleri nedeniyle de uluslararası alanda geniş yankı yaratmıştır. Normally the applicants do not take the floor in this courtroom when they are represented. As I said, I have granted you the possibility to make a declaration in the first round. May I ask you now to conclude and give the floor to the persons who are representing you? Thank you.
bu uluslararası yalan meselesi de tamamen emperyalist, anti-emperyalist bir söylemdir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Perinçek. Who wants to take the floor? Monsieur le Président, je vais le faire. Please. Je dispose de quelques minutes, Monsieur le Président. Vous disposez de 5 minutes. D'accord, très bien. Je vais me concentrer sur les principaux points évoqués par les représentants du gouvernement suisse et je ne vais pas évoquer les observations au nom du gouvernement arménien puisque je n'ai pas pu y déceler d'arguments juridiques pertinents pour résoudre une affaire qui est pendante devant vous. En ce qui concerne, premièrement, le cadre légal, donc à savoir si la disposition pénale des dispositions pénales suisses est prévisible au sens de l'article 10, paragraphe 2 de la Convention. Je renvoie la Cour aux observations écrites du gouvernement suisse, dont la longueur sur ce point, en fait, démontre, selon nous, qu'elle était difficilement prévisible. Si elle était claire, il n'aurait pas fallu quelques pages pour expliquer la clarté de cette disposition. En ce qui concerne le recours au droit comparé, j'invite la Cour à vérifier que les pays cités disposent de dispositions pénales explicites qui font référence de manière explicite au génocide arménien. J'ai lu récemment la législation grecque qui a été évoquée ce matin. Je n'ai pas vu de référence explicite au génocide arménien. Elle ne met en œuvre que la décision cadre de l'Union européenne. Elle renvoie, je crois, je parle sous votre contrôle, au génocide reconnu par le Parlement grec. Mais cette logique qui veut qu'un Parlement reconnaisse un génocide avant d'en organiser la répression, en fait, est une logique qui a été trouvée contraire à la Constitution de la France dans l'affaire du génocide arménien. Donc je vous renvoie à la décision du Conseil constitutionnel. En ce qui concerne l'enjeu de l'affaire, je voudrais clarifier une nouvelle fois qu'il ne s'agit pas d'une affaire de négationnisme, mais simplement de qualifier. Comment peut-on faire une distinction? Peut-on avoir une discussion sur la qualification juridique des événements tragiques de 1915? La notion de consensus général a été évoquée plusieurs fois pour justifier donc que les événements tragiques de 1915 constituent un génocide. Je suis d'accord avec le point de vue selon lequel il faudrait utiliser plutôt la définition de la Convention de 1948 plutôt que d'avoir recours à cette notion un peu subjective de consensus général ou de vue d'une majorité du public. Il a été argué également que le public ne comprendrait pas la distinction juridique entre négationnisme ou la négation d'un fait historique et l'opinion selon laquelle certains événements historiques ne constituent pas un génocide au sens du droit pénal international. Je crois savoir que nous n'appliquons pas le droit pénal selon, oui ou non, des distinctions juridiques peuvent être comprises par la population. En ce qui concerne le nombre d'États ayant reconnu le génocide arménien, il est vrai que de nombreux États ont reconnu, par le biais de résolutions non législatives, l'existence d'un génocide arménien, mais il est faux de dire qu'il n'y a pas d'États qui ne le reconnaissent pas ou qui refusent de le reconnaître. Je renvoie la Cour à une déclaration récente du gouvernement fédéral allemand qui se refuse, du 13 janvier 2015, qui se refuse à reconnaître explicitement les événements de 1915 comme un génocide au sens du droit pénal international. Dans cette déclaration, il est également fait de manière intéressante la remarque suivante. Le gouvernement fédéral allemand s'oppose à une application rétroactive de la Convention des Nations Unies de 1948. J'ai également en ma possession une déclaration du gouvernement australien de juin 2014 qui se refuse à reconnaître explicitement les événements de 1915 comme étant un génocide. Nous sommes volontiers à votre disposition pour soumettre les pièces pertinentes à votre attention. En ce qui concerne la notion de discours, je vous renvoie simplement, peut-être pour justifier que c'était un discours de nature politique, historique et juridique, je vous renvoie simplement à la biographie de mon client, qui démontre effectivement qu'il a toujours été intéressé par ces questions et qu'il s'est toujours exprimé pour défendre les points de vue minoritaires et en particulier les minorités en Turquie, ceux pour lesquels il a payé le prix de plusieurs peines privatives de liberté. En ce qui concerne les mobiles nationalistes, ils ont été évoqués pour justifier la condamnation pénale du requérant. Que je sache, le nationalisme n'est pas une infraction pénale et d'autre part, cela est faux puisque M. Perinçek, plutôt que nationaliste, serait plutôt justement qualifié d'internationaliste. En ce qui concerne la légitimité démocratique, et c'est mon dernier argument, Monsieur le Président, en ce qui concerne la légitimité démocratique de l'article 261 du Code pénal suisse, qui a été évoqué par un des conseils du gouvernement suisse pour justifier donc sa rédaction plutôt laborieuse et sa légitimité, je crois que la raison d'être de votre cours, c'est de protéger en définitive
Pourquoi a-t-on fondé la Cour européenne des droits de l'homme? Quel est l'objet principal du Conseil de l'Europe? C'est avant tout d'assurer que les opinions minoritaires et impopulaires soient protégées de toute tyrannie majoritaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Pech. Je donne la parole maintenant au gouvernement suisse. Qui veut prendre la parole, Monsieur Schurman ou Monsieur Thurer? Monsieur Schurman, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer avec des éléments de réponse aux questions de Madame la juge Motok. Et puis je vais revenir sur 2 ou 3 points qui ont été soulevés par ou bien le requérant ou bien le gouvernement de la Turquie. Les questions de Madame la juge Motok. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cet article? Comme on l'a relevé, la disposition est appliquée avec retenue. J'ajoute, d'aucuns pensent avec trop de retenue. Donc les autorités pénales sont bien conscientes du dilemme entre la liberté d'expression, d'association d'une part et les biens juridiques protégés d'autre part. Nous sommes également conscients de l'observation générale numéro 34 du Comité des Nations Unies, Comité droits de l'homme des Nations Unies, et également de l'observation numéro 35, cette fois-ci du CERT, du Comité contre le racisme, qui les deux font état de ce dilemme, et nous soulignons que l'observation générale 34 ne vise que les interdictions générales. En l'espèce, on l'a vu, c'était exclusivement la combinaison d'éléments objectifs et subjectifs qui justifie la répression pénale, telle qu'appliquée en pratique et dans le cas d'espèce. Et la recommandation 35 parle des infractions graves qui sont le domaine pour une répression pénale recommandée par ce comité. La deuxième partie de la question, où est-ce qu'on se situe quant à la définition du génocide? Il faut peut-être rappeler d'abord le terme génocide est défini à l'article 264 du Code pénal. Alors, sous le même titre que je viens de rappeler, les crimes et délits contre la paix publique, alors 264 reprend exactement la définition de la Convention de 1948. D'ailleurs, l'article 264A réprime les crimes contre l'humanité. La notion génocide dont on parle, qui nous intéresse ici, donc celle de l'article 261 bis, alinéa 4, ne diffère pas de cette notion génocide à l'article 264. Nous rappelons également que cet alinéa réprime de la même manière la négation et la justification des crimes contre l'humanité, qualification d'ailleurs que le requérant n'a jamais contestée. Pour le reste, je vous renvoie à l'arrêt du tribunal fédéral, notamment à ses considérants 3 et 4, qui expliquent l'approche adoptée par le tribunal fédéral, qui est l'approche qui est basée sur un consensus sans que les juridictions internes soient appelées elles-mêmes à faire l'œuvre d'historien, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour les observations du requérant, j'aimerais revenir sur une de ces observations concernant la base légale. Le requérant avait mis en question la qualité de cette base légale en se référant, entre autres, aux juges Raimondi et Sajo. À cet égard, j'aimerais d'abord rappeler que la Chambre a admis que l'article 261 bis est bien une base légale suffisamment claire et aussi, ça me paraît également important, qu'aucune question distincte se pose sous l'angle de l'article 7 de la Convention Nullum Crimen. Et deuxièmement, j'aimerais citer, si vous permettez, un autre grand constitutionnaliste suisse, M. Jean-François Aubert, de l'Université de Neuchâtel, qui avait dit à l'époque « Cette disposition 261 bis, je cite, est aussi claire que la plupart des autres dispositions du Code pénal. » La deuxième remarque concerne la prétendue
incohérence entre le fait que le génocide n'a pas été officiellement reconnu et la condamnation du requérant. C'était un des arguments présentés par le gouvernement turc. Je rappelle 3 éléments de nos observations écrites et orales. D'abord, cette disposition ne protège pas la vérité historique. Deuxièmement, les biens juridiques protégés sont atteints même s'il n'y a pas unanimité. Et troisièmement, la négation des crimes contre l'humanité est réprimée, on l'a vu, au même niveau que celle du génocide. Le troisième point, très brièvement, la différence prétendue entre le paragraphe 1 et le paragraphe 4. Là, il sied de clarifier. Encore une fois, ce n'est que la combinaison d'éléments objectifs et subjectifs qui justifie la répression pénale. Le tribunal fédéral le dit très clairement au considérant 5. Au plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'article 261 bis alinéa 1 et 4 suppose un comportement intentionnel. Aux ATF à réciter du tribunal fédéral, le tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cette exigence vaut pour l'alinéa 4 aussi bien que pour l'alinéa 1. Et la dernière remarque a été provoquée par l'intervention tout à l'heure du requérant concernant l'affirmation avec les quelques Arméniens. J'ai pris cette affirmation du procès-verbal qui est en possession de la Cour, procès-verbal du ministère public Winterthur Unterland du 23 juillet 2005. Le texte, évidemment, est en allemand. Je vous donne l'original et j'essaie de traduire en français. Es ist sehr wichtig, dass Genozid eine Sache ist und einige Armenier zu töten eine andere Sache ist. Il est important de souligner que le génocide, c'est une chose, et de tuer quelques Arméniens en est une autre. Voilà la traduction libre du passage auquel j'ai fait référence lors de la plaidoirie. Et avec ça, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Schirmer. We have now come to the end of the hearing. I thank the parties and the third parties for their interventions and answers to the court's question. The Grand Chamber will now deliberate on the merits of the case. The judgment will be delivered later. The parties and the third parties will be informed of the date of delivery. I declare the hearing closed. La Cour.
Please be seated. I declare open the public hearing for the delivery of a judgment of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in the case of Perinçek against Switzerland pursuant to Article 44 of the Convention and Rule 77, paragraph 2 of the Rules of Court. The agent of the Swiss government respondent and the representative of the applicant, as well as the agents of the Turkish and Armenian governments' third-party interveners, have been duly informed of the date and time of the hearing. The Swiss government are represented by their agent, Mr. Frank Schürmann, head of the International Human Rights Protection Section, Federal Office of Justice, and Mr. Volker Galli, head of the Information and Communication Section, Federal Office of Justice. The applicant, Mr. Dogo Perinçek, and his representatives, Mr. Mehmet Cencic, Mr. Ismail Yunus, Sona Council, are also present. The Turkish government are represented by their agent, Mr. Erdogan İşan, Ambassador, Permanent Representative of Turkey to the Council of Europe, as well as Ms. Melike Ilmaz Özkiper and Ms. Bilur Bilen Soydan, Deputy Permanent Representatives, and Ms. Ayşen Emila, Legal Expert. The Armenian government are represented by their agent, Mr. Gevorg Konstanyan, Prosecutor General, and their deputy agent, Mr. Arman Tatoyan, Deputy Minister of Justice, as well as by Mr. Emil Babayan, Deputy Prosecutor General, and Mr. Geoffrey Robertson, QC. I welcome the representatives of the parties and the third parties in the name of the court. The application was lodged with the court on the 10th of June 2008 under Article 34 of the Convention. It was assigned to the second section of the court. A chamber of 7 judges was constituted within that section. In the proceedings before the chamber, the Turkish government exercised their right under Article 36, paragraph 1 of the Convention to intervene as a third party. On the 12th of November 2013, the Chamber declared the application partly admissible and partly inadmissible, found that there had been a violation of Article 10 of the Convention, and held that it was not necessary to examine separately the admissibility or merits of the applicant's complaint under Article 7 of the Convention. The Chamber's judgment was delivered on the 17th of December 2013. The Swiss government then requested under Article 43, paragraph 1 of the Convention that the case be referred to the Grand Chamber. On the 2nd of June 2014, the panel of the Grand Chamber accepted this request. In the proceedings before the Grand Chamber, the Turkish government again exercised their right under Article 36, paragraph 1 of the Convention to intervene as a third party. In addition, the Armenian and French governments, as well as a number of non-governmental organizations and other persons, applied for and were granted leave under Article 36, paragraph 2 of the Convention and Rule 44, paragraph 3a of the Rules of Court to intervene as third parties. The Grand Chamber held a public hearing on the 28th of January 2015 and adopted its judgment on the 9th of July 2015. I shall now give a brief summary of the facts and read out the operative provisions of this judgment. This summary of facts is not part of the judgment and will not bind the court. For a more detailed account of the facts of the case and a summary of the court's reasoning, I would refer you to the press release, which will be available at the end of this hearing. The full text of the judgment will also be available on the court's internet site. The case essentially concerns the applicant's criminal conviction in Switzerland in relation to 3 public statements that he made in that country in 2005, in which he expressed the view that the massacres and mass deportation suffered by the Armenians in the Ottoman Empire in 1915 and the following years had not constituted a genocide. In the ensuing criminal proceedings against the applicant, the Swiss courts held that by making these statements he had committed the offence set out in paragraph 4 of Article 261 bis of the Swiss Criminal Code. I shall now read the operative provisions of the judgment. The court, first, joins
by 14 votes to 3 the question whether Article 17 of the Convention is to be applied to the merits of the complaint under Article 10 of the Convention. Second, holds by 10 votes to 7 that there has been a violation of Article 10 of the Convention. 3, holds by 13 votes to 4 that there are no grounds to apply Article 17 of the Convention. 4, holds by 16 votes to 1 that there is no need to examine separately the admissibility or merits of the complaint under Article 7 of the Convention. 5, holds by 12 votes to 5 that the finding of a violation of Article 10 of the Convention constitutes in itself sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage suffered by the applicant. 6, dismisses unanimously the remainder of the applicant's claim for just satisfaction. This concludes the hearing, and I accordingly declare it closed. May I, Mr. President, on behalf of the bar that has appeared before you over the last 10 years, express our thanks, since this is your last case on a court that you've served conscientiously for a decade and for the last 3 years as its president. In that office, you've used your authority robustly, but nonetheless fairly. You've guided this court with dignity and considerable success through political problems, especially emanating from my own country, the United Kingdom, and you have always kept faith with its mission to uphold the rule of law. Your judgments will serve as lamps that show that freedom lives in Europe. Thank you on behalf of us all. Dear Mr. Robertson, I thank you for your touching message of great kindness. I declare the hearing closed.